Today topic of discussion is endometrial cancer. Where is situated the endometrium? Endometrium situated within it is the lining, inner lining of the uterus is endometrium. If we think of coconut, the sash is endometrium. The endometrium sheds every month in menstruating woman, every month. So there is change of everything during menstrual cycle. Here is the two hormone, that is estrogen and progesterone. Estrogen causes proliferation of the endometrium. So, hey students, একটু শোনো, if estrogen is excess, what will happen? Now proliferation will be more. Proliferation will be more. And anti-estrogen is progesterone. So bad effect of estrogen is cut off by progesterone. If there is unopposed estrogen, there is more proliferation, then comes hyperplasia, then comes atypical hyperplasia, then comes carcinoma. Endometrial cancer. It is the most common malignancy of female genital tract in developed countries. কারণ কি ডেভেলপড কান্ট্রিজে অনেক বেশি খায়, মোটা, HRT নেয়, ইস্ট্রোজেন নেয়, এর জন্য। In India, it is the third most common malignancy of female genital tract after carcinoma cervix, and then breast cancer, then endometrial, CA ovary, ovarian carcinoma, then endometrial cancer. Genital tract, আমি ব্রেস্টে চলে গেছিলাম, ব্রেস্ট তো genital tract না, genital tract. The most common is cancer cervix, then carcinoma ovary and endometrial carcinoma. It is the third most common genital tract in India. Incidence of malignancy of female genital tract in India: carcinoma cervix, carcinoma ovary, carcinoma endometrium, then CA vagina, carcinoma vulva, according to the incidence. Two types of pathogenic types of CA endometrium. Two types. There are two types, type 1, type 2. What is type 1? Type 1 is common. 75 to 85% is type 1. Or type 2 less common, that is rare.
Type 1 occurs in comparatively younger age. Or type 2 postmenopausal, usually postmenopausal. Type 1 is estrogen dependent. Estrogen dependent is type 1. Or type 2 not estrogen dependent. Type 1 arises in the background of endometrial hyperplasia. I have said that unopposed estrogen, excess of estrogen causes hyperplasia of the endometrium, and then atypical hyperplasia, then endometrial carcinoma. But in case of type 2, it develops in atrophic endometrium. Atrophic endometrium. Type 1 is low grade. Low grade. Grade is 1, 2, 3. It is low grade. Or type 2 is high grade. That is একেবারে type 3. Grade 3. Type 1 যেহেতু low grade, better prognosis, আর type 2 poor prognosis. আর কোথায় দেখা যায় ওই P10 ক্রাস মিউটেশন, আর এটা দেখা যায় P53 মিউটেশন. Carcinoma endometrium is found in postmenopausal women. Average age of presentation is 63 years. Average age. Postmenopausal 63 years is the average age of occurrence of endometrial cancer. What are the risk factor or etiology of carcinoma endometrium? Number 1 is nulliparity. বাচ্চা টাচ্চা হয়নি, nulliparity. তাহলে কি হবে? During pregnancy, high level of progesterone. হ্যাঁ, আর প্রেগনেন্সি হচ্ছে না, তার ফলে ইস্ট্রোজেন হোল লাইফ ধরে এক্সপোজ টু এক্সেস ইস্ট্রোজেন. নালিপ্যারিটি. লেট মেনোপজ, তাহলে কি হচ্ছে? মোর ইস্ট্রোজেন এক্সপোজার. ওবেসিটিতে ওই ফ্যাটে ইস্ট্রোজেন তৈরি হয়, পেরিফেরাল ইস্ট্রোজেন, ওবেসিটি. Diabetes is a etiological cause or risk factor of carcinoma endometrium. Unopposed estrogen therapy. If you use estrogen as HRT and in intact uterus and do not use in progesterone, so there will be unopposed estrogen. This estrogen causes hyperplasia, etc., etc. In tamoxifen therapy, carcinoma endometrium may occur. Atypical endometrial hyperplasia, Lynch syndrome type 2, Lynch syndrome type 2. These all are high risk factor, or you can say etiology, cause of CA endometrium. Factors decreasing risk of CA endometrium. Multiparity, বারবার বাচ্চা হলে কি হবে? ইস্ট্রোজেন কম এক্সপোজার হবে, মাল্টিপ্যারিটি. কম্বাইন্ড ওসিপিতে কি হচ্ছে? আমরা ইস্ট্রোজেনকে সাপ্রেশন করছি, তো ওভুলেশন সাপ্রেশন করছি, তার ফলে ইস্ট্রোজেন সাপ্রেশন হচ্ছে. So now if you use OCP, the beneficial effect is less occurrence of endometrial CA. In combined OCP, there is low dose of estrogen, 20 microgram. Physical activity. These are all decreasing factor, causing decreasing risk.
Mechanism of development of endometrial carcinoma. What is that? Now, unopposed estrogen causes proliferative endometrium, causes hyperplastic endometrium, causes later on atypical hyperplasia, then carcinoma. So steps are unopposed estrogen, proliferative endometrium, then hyperplastic endometrium, atypical hyperplasia, then carcinoma. If we do DNC operation, dilatation and curettage, and take the sample of the endometrium, if the findings is hyperplasia, so you will be in danger that may develop carcinoma. If that is atypical also, only hyperplasia, simple hyperplasia, risk is more in atypical hyperplasia. This is Corpus Cancer Syndrome. Triangle, Corpus Cancer Syndrome. Obesity, hypertension, diabetes. এই তিনটে থাকলে ক্যান্সার এন্ডোমেট্রিয়াম হওয়ার চান্স বেশি, সেই জন্য তাকে বলা হয় কর্পাস ক্যান্সার সিনড্রোম। ওবেসিটি, hypertension, diabetes results in CA endometrium. CA endometrium. Grading according to FIGO, grade 1, grade 2, grade 3. Grade 1, well-formed glands with no more than 5% solid non-squamous area. During histopathological examination, if we see glands are well-formed, are less than 5% solid non-squamous area, it is grade 1. Grade 2 consists of 6% to 50% of solid non-squamous areas. Or grade 3, more than 50% solid non-squamous area. Serous cell carcinoma and clear cell carcinoma are high-grade tumor by definition. If the histopathology says this is a serous cell carcinoma, তাতে তুমি বুঝে যাবে this is a high grade. Or clear cell carcinoma, a high grade. So this is the grade of carcinoma. What are the clinical features of endometrial cancer? Most common key, abnormal vaginal bleeding, especially in post-menopausal women. Abnormal vaginal bleeding. Post-menopausal patient usually no vaginal bleeding will occur, but if there is abnormal bleeding, there is chance of CA endometrium. Persistent intermenstrual bleeding in premenopausal women. Menopause হয়নি, তাদের কি হচ্ছে persistent intermenstrual bleeding between two menstruation, bleeding হচ্ছে, that is the intermenstrual bleeding, and that is persistent every month, that is occurring. You doubt it may be a case of CA endometrium and requires investigation. Heavy prolonged bleeding in perimenopausal age. Perimenopausal age, that is
43 to 48, around that, if there is heavy menstrual bleeding, suspect CA endometrium. With these clinical features, a patient may present to your OPD. Signs, what are the signs? Symptoms to hello, postmenopausal bleeding, intermenstrual bleeding, heavy bleeding, around perimenopausal. Signs. Patient profile, ki hobe? Usually obese. Obese, hypertension, hypertensive and postmenopausal. Patient profile. Per abdominal examination, unremarkable. তেমন কিছু নাও পেতে পারে, unremarkable, except if it is advanced. There may be ascites, there may be mass or omental metastasis in advanced cases. Per speculum, hematometra may be present, bleeding may come through the os, bleeding PV may be seen. It is important to inspect and palpate the vulva, vagina, cervix to exclude metastatic spread. Is there any metastasis? For that, you should palpate vulva, vagina and cervix. Uterus may be bulky. Per vaginal examination, by manual examination, uterus may be bulky. Bulky means big size, bulky. Per rectal, to evaluate adnexal structures and POD. If the adnexal structure there is metastasis, that may be palpable. So, adnexa to be palpated. Evaluation, it needs evaluation. Evaluation of endometrial cancer. At present, there is no recommended screening test available to identify CA endometrium. In case of CA cervix, there is some screening method we can do. But in case of CA endometrium, there is no such screening method. Rule out the other causes of postmenopausal bleeding PV. If patient present with bleeding PV, you have to rule out other causes. Why there is postmenopausal bleeding? Exogenous estrogen, atrophic endometritis or vaginitis. Atrophic endometritis and vaginitis is a cause of postmenopausal bleeding. Endometrial or cervical polyp, that may bleed. If there is cervical polyp, that may bleed, or endometrial polyp that may come out through the os and may bleed postmenopausally. Endometrial hyperplasia. In case of cancer cervix, there is bleeding PV. And if there is trauma, which type of trauma can occur? Any type of trauma can occur. In postmenopausal, during postcoital, during coitus, vagina is dry. And that case, there may be injury to the vault of the vagina. So there may be bleeding PV. In case of rape, sexual assault, there may be injury. That is, all types of trauma can happen in postmenopausal age, and that may present with bleeding per vagina. So, you have to rule out all these causes by examination, by speculum examination, by taking history,
etc. What investigations can be done? TVS, transvaginal sonography. Transvaginal sonography. If we do transvaginal sonography in postmenopausal women, thickness of the endometrium cutting level is, if the thickness of the endometrium is more than 4 millimeter, that is suspicious. You have to evaluate why more than 4 millimeter. In case of in case of perimenopausal age, if there is endometrium is more than 12 millimeter, that is also a suspicious. So TVS, we can measure the endometrial thickness, and by doing ultrasonography we can see the interface between the myometrium and endometrium. This interface in non-cancerous, there is smooth interface. If there is breakage of this smooth interface, there is something wrong. And if there is breakage, you look for that region, and if there is any invasion of the endometrium, that is, you have to measure how much it is invaded. So TVS is a routine procedure to evaluate CA endometrium. By doing endometrial sampling can be done by dilatation curettage operation, by office endometrial biopsy, by Pipelle plastic cannula, soru plastic cannula, office procedure, that is, after the office hours, patient came to your OPD with the Pipelle without anesthesia, you can take the sample of endometrium, no anesthesia is required, that is office endometrial biopsy. Fractional curettage, material should be taken, different parts of the uterus, anterior wall, posterior wall, fundus, lower segment, that is called fractional curettage, or hysteroscopy directed biopsy. If we introduce hysteroscope, we can see, is there any lesion or ulcer? You take the biopsy from that region. So all these methods can be done to have your sample of endometrium for histopathological examination. A histologically positive endometrial biopsy allows the planning of definite treatment. এবার যেরকম পাবো সেরকম প্ল্যান করব। Other preoperative evaluation includes CT scan, abdomen, thorax, further metastasis হয়েছে কিনা সেটা দেখা যাবে CT স্ক্যানে, and myometrial invasion কত দূর হয়েছে সেটাও দেখা যাবে, আল্ট্রাসাউন্ডেও দেখা যায়, CT স্ক্যানেও দেখা যায়। MRI of pelvis, PET CT scan. By doing all these, we can evaluate the CA endometrium. Modes of spread, how the endometrial CA spread. Modes of spread, number one, direct spread. কোথায় যাচ্ছে? endometrium to myometrium. Myometrium নিচের দিকে নামলে সার্ভিক্স, ল্যাটারালি গেলে ওভারি, পেরিটোনিয়াম, ওমেন্টাম. These are direct spread. Lymphatic spread to pelvic
and para-aortic lymph node. Pelvic lymph node and para-aortic lymph node. Are hematogenous, that is distant metastasis like lung, brain, spine, etc. Distant metastasis by hematogenous spread. Now come the difficult portion, that is the staging of endometrial cancer. In each cancer, staging to be done to plan out the treatment. Stage 1 C endometrium. Staging FIGO 2018 surgico-pathological. Stage 1 tumor confined to corpus uteri. ইউট্রাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে ক্যান্সারটা, তার বাইরে যায় না, স্প্রেড হয়নি। স্টেজ 1A no or less than half endometrial invasion. Myometrium half or less ইনভলভ হয়েছে, তাহলে হচ্ছে 1A। 1B invasion equal to or more than half of the myometrium. Myometrium more than 50% or equal, that is 50%, that is stage B. Stage 2 tumor invade cervical stroma, নিচের দিকে নেমে এসছে, সার্ভিসকে ইনভলভ করেছে, cervical stroma, but does not extend beyond uterus. ইউটেরাসের মধ্যে আছে বাট ইনভলভ সার্ভিক্স, কোথায় করেছে? স্ট্রোমাতে, স্ট্রোমা, সার্ভিক্সের স্ট্রোমা, দ্যাট ইজ স্টেজ 2। স্টেজ 3 local and or regional spread of tumor or both. লোকালও হতে পারে, রিজিওনাল স্প্রেডও হতে পারে, স্টেজ 3 তে পড়বে। স্টেজ 3 এর হচ্ছে 3A, 3B, 3C। 3A tumor invade the serosa of corpus uteri, along with that and or adnexa or both. ইউটেরাসের দেয়ালের বাইরে সেরোসা ইনভেড হয়ে গেছে, তাহলে হলো স্টেজ 3A, বা অ্যাডনেক্সা, টিউব ওভারি ইনভলভ হয়েছে, স্টেজ 3A, বা দুটোই, তাহলে স্টেজ 3A। 3B আরো নিচে নামো, ভ্যাজাইনা and or parametrial involvement or both. Vagina or parametrial involvement, stage 3B. Stage 3C metastasis to pelvic or para-aortic lymph node or both. Pelvic organ like bladder, bladder to stage 4 এ চলে যাবে। Pelvic organ, other metastasis to pelvis or para-aortic lymph node. Para-aortic lymph node, it is involved, this is stage C. Stage CA, stage C1 and 2. Stage C1A positive pelvic lymph node, আর stage 3C2 হচ্ছে positive para-aortic lymph nodes with or without positive pelvic lymph node. তাহলে pelvic lymph node যখনই বা para-aortic lymph node যখনই ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে স্টেজ 3, স্টেজ 3C। CA 1টা হচ্ছে অনলি পেলভিক লিম্ফ নোড, প্যারাওয়ার্টিক হয়নি, আর 2 হচ্ছে পেলভিস লিম্ফ নোড প্লাস প্যারাওয়ার্টিক অর অনলি প্যারাওয়ার্টিক, দ্যাট ইজ স্টেজ 3C2। স্টেজ 4 সোজা টিউমার ইনভেডস, যখন পেলভিস থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল, ব্লাডার, বাওয়েল, মিউকোসা and or distant metastasis or all three. পেলভিস থেকে যেই বাইরে গেল, স্টেজ 4। স্টেজ 4A কাছাকাছি ব্লাডার, বাওয়েল, আর 4B distant metastasis including intra-abdominal metastasis, that is liver, inguinal lymph node. At all stages
tumor can be grade 1, grade 2, grade 3. Okay, this is the staging of endometrial cancer. এটা একটু মনে রাখতে হবে, ফিগো স্টেজিং endometrial cancer. What are the treatment option for endometrial cancer? Treatment option: surgical, chemotherapy, radiotherapy. Surgical, TIH with BSO, that is the total abdominal hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, হচ্ছে TIH BSO একটা গেল। এছাড়া কি করা যেতে পারে? হিস্টেরেক্টমি উইথ BSO, তার সাথে লিম্ফ নোড ডিসেকশন প্লাস লিম্ফ নোড যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমাদের পরে রেডিয়েশন দিতে হবে, রেডিয়েশন। আর কি করা যেতে পারে না, যদি অ্যাডভান্স কেস হয় তাহলে রেডিয়েশন প্লাস প্লাটিনাম বেসড কেমোথেরাপি। অ্যাডভান্স কেসে রেডিয়েশন প্লাস প্লাটিনাম বেসড কেমোথেরাপি। আর কিছু থাকবে ইনঅপারেবল, সেখানে আমাদের প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট ফর ইনঅপারেবল কেসেস, প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট। These are the treatment option of endometrial cancer. According to the stage, what can be done? Stage 1, stage 1A, stage 1B, stage 1A, stage 1B. Stage 1A, total extrafacial hysterectomy plus bilateral salpingo-oophorectomy plus pelvic and paravertic lymph node dissection in high risk cases. High risk, the high grade কেস হলে তাহলে আমাকে ওই পেলভিক লিম্ফ নোড দেখতে হবে স্টেজ 1-এ। ইফ নেগেটিভ, ফার্দার কেমো or radiation is not needed. If positive, that may be needed. Stage 2, it involves the cervix, so modified radical hysterectomy. Radical hysterectomy to be done. In radical hysterectomy কি করা হয় না, hysterectomy plus vaginal cuff plus parametrium plus BSO plus lymph node. This is the radical hysterectomy. Or কি আর কি করা যেতে পারে, external pelvic radiation, that is plus brachytherapy, EBRT, followed by TIH BSO after 6 weeks. আমি প্রথমে যেহেতু অ্যাডভান্স স্টেজ, স্টেজ 2, দ্যাট ইজ সার্ভিক্স ইনভলভ, আমি প্রথমে রেডিয়েশন, সে রেডিয়েশনটা কীরকম দেবো, ক্যান্সার সার্ভিসে যেমন দিই এক্সটার্নাল পেলভিক রেডিয়েশন উইথ ইন্টারনাল, ব্র্যাকিথেরাপি যেমন দিই, দিয়ে রিডিউস করে সাইজ আমি করতে পারি TIH BSO আফটার 6 weeks। আর কি করতে পারি, পেলভিক রেডিওথেরাপি উইথ ইন্ট্রাক্যাভিটারি ব্র্যাকিথেরাপি, যেমন সিএস সার্ভিক্সে করা হয়। তাহলে এটা গেল স্টেজ 2। স্টেজ 3, দ্যাট ইজ দ্য আরো অ্যাডভান্স স্টেজ, সেখানে আমায় কি করতে হবে না, যতটা বাদ দেওয়া যায়, ডিবাল্কিং সার্জারি ফলোড বাই পোস্ট অপারেটিভ external brachytherapy plus chemotherapy. ডিবাল্কিং সার্জারি যতটা বাদ দিতে পারলাম, যা বাদ দিতে পারলাম দিলাম, দিয়ে ফলোড বাই পোস্ট অপারেটিভ রেডিওথেরাপি অ্যান্ড কেমোথেরাপি। ইফ নট রিসেক্টেবল, দেন রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি ফার্স্ট, followed by exploratory laparotomy when appears to be resectable. তাহলে রেডিও কেমো দিয়ে রিডিউস করে যখন আমার মনে হলো যে আমি এবার সার্জিক্যাল
প্রসিডিওর নিতে পারবো, তখন আমি অ্যাবডোমেন ওপেন করলাম। স্টেজ 4, ইফ intra-abdominal spread, cytoreduction followed by, যতটা পারছি আমি বাদ দিচ্ছি যেখানে যেখানে মেটাস্টাসিস হয়েছে, followed by platinum based chemotherapy plus minus radiotherapy. আর if extra abdominal means, that is the head, মুখ টুমুক ইত্যাদি, সেখানে তো কিছু করার নেই, সেখানে কি করতে হবে আমাকে? platinum based chemotherapy or hormonal therapy with progesterone, with radiotherapy, অথবা palliative treatment, hormonal therapy by progesterone or radiotherapy, supportive therapy. These are the, according to the stage, treatment option of carcinoma endometrium. Follow up. Acha, in one thing, in case of endometrium, there is staging laparotomy. What is staging laparotomy? In case of confirmed endometrium in stage 1 or like that, or stage 2, after opening the abdomen, what will you do? First, instill the normal saline and take the solution for malignant cell and biochemistry also. নিয়ে নিলাম, নিয়ে I explore all the abdominal organ. First, go to the undersurface of diaphragm. If there is any mets, that is metastasis, then feel the liver. If there is metastasis, there is swelling like that. Liver upper surface and under surface and gallbladder region. Then lower down, parietus, parietal wall, then kidney, then lower A. And clinically, if we need biopsy from anything, we can take the biopsy, and accordingly, we'll wait for, after operation, we'll wait for the biopsy report. This is the staging laparotomy. Follow-up, recommended surveillance after treatment of endometrial cancer include a follow-up visit every 3 to 6 months. Suppose you have operated stage 1A endometrium, just early ধরা পড়েছে, তুমি অপারেশন করেছো, তাহলে সে follow-up কবে আসবে? Every 3 to 6 months for 2 years. Then every 6 months for next 3 years. Then annually, lifelong. And in each follow-up, you have to take the history, is there any abnormal bleeding, abnormal anything, and examine clinically thoroughly, is there any evidence of recurrence, and all investigations like ultrasonography, CT scan, etc., etc. This is the method of follow-up of endometrium. Lynch syndrome. Lynch syndrome is an autosomal dominant inherited condition that predisposes an individual to a constellation of cancer, including colorectal cancer, endometrial cancer, ovarian cancer. So, if you is a member of like Lynch syndrome, you can do prophylactically endometrial, to prevent endometrial cancer, you can do the surgery
that is hysterectomy also. Lynch syndrome arises from inherited mutation, that is DNA mismatch repair, MMR system, by MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, APCAM, etc. etc. This is the sample of CA endometrium. This portion within the uterine cavity, this is the malignant portion. This portion is myometrial invasion.